Ну, всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Fallout New Vegas. Мир блюза. И, опять мы Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Fallout New Vegas. И опять мы начали... Поздновато. Блин, нам по факту, сколько успеем, столько успеем. По факту, ну не больше часа, наверное. Постараемся. В среднем. Так, нужно попить, получается, покушать. И пойдем сразу в куполу, получается. Well, hello there. Well, hello there. Oh, you... Well, hello there. Блин, да сколько там пить надо-то, а? $244. Well, hello there. You can have as much as you like. Ёбана, как она помалу-то убавляет, а? Well, hello there. Well, hello there. Well, hello there. Зёк там у нас 119. Well, hello there. Well, hello there. 59. Well, hello there. Well, hello there. Ёп, ну наконец-то. Попили. Еда у нас 227. Так, окей. Да, что у нас тут есть? Ну, есть чипсы. Не, чипсы-то здоровье восстановить там чуточку. Так, вот тут пойдете? 227. И... Да пойдет, конечно. Так, опасну у нас ничего нету. Так, ну что ж, вперед. Давай возьмем как можно вот этих вот пятерку. Так, что у нас там по этим? Многовато с весом, ну пойдете. Так, ладно, на этом стриме давай по крайней мере вот это вот сделаем. Отправляйтесь к куполу запретной зоны. То есть напрямую туда вот, к финалу дополнения пойдем. А, ну да. Почему бы, собственно, и нет. Времени и так немного, так давайте еще и вылеты добавятся. Так, ну да тогда рядышком где-нибудь. Вот давай в исследовательском центре появимся. У нас, а вот, кстати, этот вот винтовка-то лазерная на это. Не, она не способна воевать с этими, с роботами. Можно, но не будет. Нужно сразу поставить вот на это.
Че, уже, что ли, начали? А кто стрельнул-то? А! Давайте, идите сюда. Бля, больше прыгать не могу уже. Один есть. Второй есть. В той стороне где-то еще один есть, но, блин, мы что-то не видим. Так, а что такое? А, это он есть. Так, энергетики. Огнемет не берем. Ну, можно взять в теории. И второй у нас... Бля, где один огнемет, а? Блин, вблизи вообще опасная штука против роботов. Роботы ни хера сделать не могут, а мы их долбим. Так, никого? На этот раз не заспавнились, да? Ну, окей, вот мы должны А, вот и заспавнились. Ёбан, там еще один, двое даже. Воу. А здоровье-то закончилось? Вот чипсы. Че, боишься, да? Все, этих мы перебили. Да, иди сюда. Мне боеприпасы я заберу. И переделаю их где-нибудь. Ну, из них очень, знаешь, для них все есть. Есть и электроника, есть и металлолом. Ключи надо только изоленту. Чтобы ремкомплекты делать. Так, 2 стимулятора. Ну что ж, вперед. Так, это и есть тот самый, да? Большой-большой. Так, испытание гигантского скорпиона. Так, где, что я не дочитал?
Эффективность против целей роботов. Не, я этих вытащил. А пока они его расстреливают, я подойду сзади ему. Воу. Я ему по ноге буду бить. А, он вообще ни хера не может, а? Почему это? Я и так спортивно. Он большой, я маленький. У меня растопчется в случае чего. Все. И убегай, пока он это бомбанет. Так, это нормальные. Вот и все. Так, блин, не нужен. Это заберу. Металлолом не нужен. Микроядеры возьму. Ядерный бет. И все, что ли? Боеприпасов нету. Робот Пуцель. Пока эти отвлекали, я ему сзади топором засувал. Вообще легкий оказался. Столько про него говорили, ну там пару раз все лишь. А на деле вообще все легко. Пароль к терминалу аварийного отключения. А где он тут находится? Тут я прекрасно понимаю, что в теории можно было бы его еще и отключить. Не принять с ним бой, а просто где-то какой-то рубильник включить. Антирадиационный костюм. Он радиацию стрелял, что ли? Это вот, скорее всего, про эти вот ящики говорили, да? Вот эти припасы. Ну ничего, я победил его, ну, почти в честном бою. Забирай. Блин, да возьми, может, где-нибудь это сделаем. Так, ладно, здесь нам ничего мы не нашли. Так, тут у нас тоже ничего. Так, вспомогательный генератор. Так, понятно, это просто это где-то здесь находится вспомогательный генератор.
Точно не здесь уже. Здесь мы все посмотрели. Так, давай в другую сторону сходим. Давай сюда сходим. Не, крышку заберем. Блин, да, пока выпьем эту вот. Где ядеркола? Вот она. Вот 3 бутылки хватит нам. Так, антирадины. Стимуляторы. Так, ну и здесь я ни хера не вижу. Чего? Кружка простая. Да, здесь у нас я тоже тут никаких этих нету рубильников. Или он уже просто уже не активируется. Я имею в виду это кнопка. Я все заберу. Так, электронику тоже заберем. Так, это что такое? Охранная турель. А починить ее уже никак нельзя, да? Бля, одна электроника. Камера. Бафаут. Заберем. Так, это у нас что такое? Не подошло. Еще раз. Сет терминал инкюр. Батрес. Вот, окей, зашли. Еще-то у нас новая цель — гигантский робокостюм. Что-то я не понял. И, если честно, я, блин, это как-то это вот еще один способ. Еще один способ его победить. Ну, я его пропустил. Можно было как-то роботов активировать, но я пока и не нашел рубильника на него.
Так, опять ни хера нету. Блин, охранные турели должны были его расстреливать, по факту. Но я до сих пор не нашел, откуда они должны это запускаться. Я уже круг обошел, а до сих пор не нашел. Вон тут вот тот компьютер должен, по идее, да там это запускаться. И что это? Издаваемый гигантским робоскорпионом Мёбиуса можно использовать для модификации звукового эмиттера с помощью музыкального... Я понял. Я понял это. Так, ладно, да возьму я. Мне патроны лишними не будут. И вот я в результате обошел вообще полностью. То есть, грубо говоря, его тупо нужно расстреливать. Ну или попробовать еще вот тот вот подключить. Из того компьютера, чтобы турели 2, 3 расстреливали. Ну или что-то еще надо. Ну, точно такой же, да, получается. Тут только он один тут. Где-то. О, это ты? Oh, hello there. You are there, aren't you? Forget. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain? A little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah. Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a while ago. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that... Would you... Ментани. Да потом. I love... I have all sorts of amazingly science-erific thoughts and ideas when those... I forget them all not long after, though. Especially with the data constipating my memory core. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations. Although I've some... Really? That implies preconceived notions, theory. After all, it might be worth a cognitive realignment if your theory... Зачем ты украл мой мозг? Oh, a variety of reasons. You're something of a homily. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed. If you were to go back with what your brain knows about... Your brain could be popped back in and you could walk right out. I'm not sure, except that I'm sure there's a very good reason for it. I have very good reasons for almost... Even if I forget them occasionally. Although I feel this one is especially important. Now, that seems to be rather hormonal. Your brain is here, safe with... Oh, curiosity. I experience that less now that I know everything. Or maybe it was...
Так, ну я не могу починить твой монитор, но если у тебя паразитные наводки, призраки, я могу это исправить. The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can save my computer. Please be my guest. The receptor is there. And... Oh. Oh, yes. That feels... Так, что еще? О своих робоскорпионах. Well, every scientist needs an army. Mine came to me after the... How scary, I thought. But they had survived when nothing... Then I thought, what if they shot energy bolts and acted as walking eyes and data-drained computers and acted as... Then I thought about custard. I do so love custard. Or was it mustard? Mustard... I find things... Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. Had to work myself up to it. Not usually violent. So many chems, such varieties. Whenever I take... As for the Psycho, sometimes get the chem dispositories in my tank all switched up. То есть ты создал робоскорпионов, создал опасности, чтобы мозговому центру было чем заняться. Так что ли? То есть просто чтобы было. Просто чтобы чем-то заниматься, да? Did I? Maybe I did. Can't have them leaving. There's some reason for it. You and your brain are quite alike. I'm sure it knows the... Dr. Mёbius. Rather catchy, isn't it? It's my name, and my new name. Over... This name's as real as you or I. Although I believe your brain expressed similar incredulity at the nature of someone's been watching too many old-world science fiction movies. I must admit I have a vulnerability for holotape fantasies of planets and robots and all that is... Like the think tank, we were all reprogrammed to forget them, take on new names. It enforces the recursion loop and our... Now, trap is a rather harsh word, like excrement, not an... But, yes, I did take some liberties with their programming. I certainly didn't until you said trap, and then I said X. Так. Для кого из них? Пресечь поток информации. The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. They keep testing things. They would have found a way to disarm it. I suspect I have Plan C's in place, but I may have coded myself to forget them, just in case. Probably very dangerous, lethal, or worse. So I had to do something else to keep them occupied here. Or as you like to say, trapped. I prefer to have several Plan Bs, in case the A's fail. О, интеллект мне есть. Клей, Мебиус 0, восьмерка. Oh, you figured it out. No pun intended. Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first place. Ouroboros, Klein, they have all forgotten themselves. And not only themselves, but the world. Sense of time. I reprogrammed their chronometers, geometry.
It was a merciful lobotomy, really, thinking back. They were my friends, but... And the world isn't ready for that kind of too-far thing-taking. That's my professional... Уроборос, а не Уроборус. Really? It is so unlike me to make an... Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather bright. They are the think tank for a reason. Without something to distract them, make them afraid, they would simply deduce what had happened. And when they start... Then you came along, the final variable solved. They saw that their world was larger than they perceived. Bacteria. There have been other visitors to make them doubt their perceptions, but you are the one who dialed back their monitor micro-magnifiers. You were irrefutable proof that there was a world outside. And then the... See, your brain had a special kind of wrinkle, a uniquity that they had... Так, оружие. Может быть, разве что шрам от пули. Черепно-мозговая. Последствия нападения близ Спрингс. Ну или восприятие. Док Митчелл пытался меня подлатать, но... Да хер его знает. Медицина, наверное, ближе всего. Yes, very good. I should have mentats ingest you instead of the... In any event, you showed up at the thing. Bullets in the head are usually much more fatal, and yours was a light. But it was enough for the auto dock in the sink to change its programming to fix the... That gave the think tank the knowledge its brains couldn't possess. If they obtain that procedural data, they can use it to mush and modify their cranial cells. And once... И что будет, если они выйдут? Да, серьезно, он как бы он пытался вот это вот три технологии. А для какой цели-то? Coincidence to be profanity, along with the words astrology, herbal. My threat broadcast is designed to instill and install fear, and along with the emotional. It prompted them to focus on retrieving those technologies and bring them to attack me. And coincidentally, pardon my language, all those technologies are needed to put a brain, your brain... Ты передавал вместе с угрозами какие-то другие данные? А какое назначение? The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought patterns. The sneaky suit, why, it houses a cardiac regulator. And the sonic sound wave projecto emitter was never intended as a weapon. It was a medicinal vertebrae pulse desensitizer. In short, brains, a heart, and courage. Spine. I think there was a story. They had them all the time in the story. Didn't stop them from murdering to get them. Так, что еще? Передавал вместе с угрозами какие-нибудь другие данные. Yes,
My overly aggressive cammed-up broadcast was designed to keep reinforcing the... Oh, and the... Get me the things to castrate your only possible escape at... But I couldn't delete you or your arrival any more than I could the other visitors. Only so much You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're... well... Oh, that means my plan is a total failure. Oh well. Так, что еще? Yes, very good. I should have... In any event, you... bullets in the head, but... Так, здесь мы что еще нет? Oh no. I doubt your brain would be so unreasonable. It already knows the trick of it, you see. If you become friends or exist in an uneasy truce with weapons aimed at each other, well, once the think tank was dealt with, of course, your brain is a responsible sort. Doesn't want mad... Not much, except they contaminated. One caused a great deal of infrastructure damage with his brain and smartiness. Ruthless that one. Мне говорили про него, что он порой сколько въехал. Him slipping away. The first one, the ruthless one who smashed up our toy trains. The other asked a different question, and with it got the true answer about... He spoke to the think tank to climb, showed them the flag of the old world, and it made them remember. They shared things with him that they shouldn't. He now carries those ideas. Yes, I certainly wouldn't loop it on purpose. Purpose. Do you? And does it even want to go back with you? Maybe you should ask it. It's quite independent, has all Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not... Okay. Indeed, the goodbye part of our little... Окей. Блин, вполне себе адекватный. Ну, немножко такой адекватный. Я думал, тут он типа это вот, ну... Не так, и мы себе это представляли. Мы представляли это будто как этот будет. Типа злой доктор, ученый. А оказалось, просто он это вот, чтобы они наружу не вытащились. Это он был автором этих. Ну, это чтобы они... Ёб, не пугай мне так. Themselves in out of the wasteland. And where have we been? Crawling through bits of radioactive muck again? Ah, lovely. Figured that out, have we? Yes,
Well, believe me, the opposite is equally true. Good lord, have you bathed at all since they pulled me out? Ева, это интересно. Может быть, важнее личной гигиены? Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time, but it's the principle. Oh, had I? What exactly will you do if I don't? Not put me back in that cranial dungeon you... You... Fine, I'll try to I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not. А, в этом виде. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Приключения. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Одну секунду. Have them all removed. Overrated biological feedback. Believe me, you only feel that way because you've got all that meat oozing. Так, два красноречия будем бить. I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Yes, all right, bravo. You've come up with something I neglected to consider. There'll be no living with you now. So, what do we do about this? Так, нам нужно признать, поодиночке мы слабее и уязвимее, чем вместе. Будем доверять друг другу. Самое верхнее. Не, его надо забирать. I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. After the think tank extracted me from your skull, they fell to bickering amongst themselves. I'm sad to say we were quite forgotten about. Dr. Mёbius saw an opportunity to gain some leverage and had me spirited. I don't know. I'm afraid the trauma of our separation rendered me quite insensate. I'm quite sure whatever he did was Hardly. Dr. Mёbius keeps a close optical sensor on the goings-on at the think tank. As soon as he saw the... Well... Так, что еще? Блин, ее забирать надо. Это, блин, это будет не это. По-другому я против. I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, we would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brain. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice. Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground.
And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Ну, допустим, а что если правда? Они возьмут и в меня вот засунутся. И будут не роботами, а мной уже. Don't seem so bad. They vivisected us just to see what would happen. Have you forgotten the lobotomites? The cyber dogs, I assume you saw those. Imagine that kind of science spread across the entire Mojave. Every man, woman, and child we've met reduced. Is that... Да не, блин, тут роботомитами все не станут. И их быстро на место поставят. Если их просто как бы это, они заходят, и здесь им идти некуда, блин, тут очень опасно. Мне очень много патронов уходит вот в этих местах. И кое-как выживаю. Тут ни патронов особых таких вот нужных нету. Ни союзников тут вообще ни хера нету. Так что, блин, ну тут лоботомиты просто потому что они тут сюда заходят, а выйти не могут, и их это подлавливают, не более. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. Right. Look out, think tank. This brain is coming out of it. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodoc... Right then, off we go. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification... Так, разберитесь с Клейном в мозговом центре, покончите со всеми... Так, подожди-ка, я посмотрю, что от нас требуется-то. Итак, еще раз. Позвоночек, сердце. С доктором Клейном в мозговом центре покончите со своими заключением на Большой горе. Ну окей. Блин, надо сохраниться. Блин, как бы я этих убивать не хочу. Не особо хочу. А, мне нужно выйти. Можно я здесь прыгну? Ай. Так, лучше взять вот это вот. Так, карта мира. Ну, пошли. Так, автодок нужен. Так, ну, блин, все нужно вернуть теперь. Но некоторые последствия применения высоких технологий остались. Сопротивление отправления все равно понижено. Встреча с вами лишь отчасти дезориентирует роботов на четверть.
Лекарства теперь действуют в 2 раза эффективней. Так, и второй теперь нужно. Позвоночник теперь. Однако прибавки к силе и порогу урона удвоилось на +2. Все? Пошли теперь с этими и разберемся. Блин, я вряд ли думаю, что они берут это. От лоботомитов, если честно, пользы не так уж и много. The lobotomite returns. Our lobotomite. I recommend watch. Now, your brain. Hand it over, or will it... And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how And we have so many questions to ask your brain first. About this Mojave place. Все-таки, блин, хотят-то. Ну, красноярчим не хватает. Блин, я хочу как бы еще, чтобы они это вот, ну, все вежливо, все ушло. Блин, ну либо либо это. Давай красноречие тогда уж. That is the most insane thing I've ever heard. There's no way. Besides, there's no way such a thing. Блин, опять же, у меня и медицина прокачана, и наука прокачана. Так, медицину ну, или науку? You speak the truth, and the decibel variation in your... How dare you breathe? Так, ну, блин, вот лучше это вот. Оставайтесь здесь, идите тихо, и все будет хорошо. That's no deal at all. We could have escaped, seen it all for ourselves, tested it. Partner with you, my foe, my rival, my foremost critic? I have a strange sensation that I would like... Very well, partner. The think tank is at your service. Вот и все. Проблемы мы решили. Покиньте мозговой центр. А что еще-то надо? Просто покинуть. Либо здесь, либо здесь. As it had been in the years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others.
which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Möbius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him overmuch. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. Still, this all happened productively in the interests of its new owner. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute continued to devour all seditious materials until it nearly choked on a paperclip. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip, and the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the reason, it slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. The sink continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magneto-hydraulics plant and nearly flooded all the Big Empty in an attempt to scrub the crater clean. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other Sync personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub. Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy. Except, he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. O, who was an asshole for having created Muggy in the first place. Muggy left O's house deliberately dirty, punishing the dishes and cups that lived there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names once too often and was soon left in the dark as punishment. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city.
In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 felt spent, having repeatedly upgraded the stealth suit until it could upgrade it no more. It felt warm, fulfilled, and a bit sluggish. It realized not long after, the stealth suit had left it, without so much as a note on the nightstand. So the infiltration program sent out robo-brains into the wastes, looking for its wayward technology. It eventually found Repcon HQ, and set up a new research center, testing and murdering fiends who kept breaking into the facility. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, Old World Blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal Ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Мы потеряли способность безмозглый. То есть мозг вернули, да? Мозг вернулся на свое обычное место, но некоторые последствия остались. Ваш порог урона увеличился на 10%. Какой-то трансмутантомер. У всех праздник, да?
Все, как я понимаю, праздник начался. Так, ну я, блин, хочу увидеть расширенную версию финала. Так что на следующем стриме я, скорее всего, возьму и перезагружусь. Вот так вот. Загрузите. И еще раз получается. Так, ну как я понимаю, ее оживили. Все, вот здесь сохранились пока что. И на следующем стриме уже это... В первую очередь, да пройдем лучше. То, что есть. А именно вот здесь вот эти вот... Посмотрим. Вот это вот... Остатки, вот это вот... Что-то еще. И после чего уже полностью пойдем уже смотреть на финал уже полный. Все, на этом закончим, на этом завершим, на этом все. Спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.